oxidation of organic compounds, the rest part of manganese dioxide. Okay, MnO2. The first one, oxidation of amines. The oxidation of amines by MnO2 can lead to various products depending on the nature of the starting material. Okay, so the oxidation of amines by MnO2 that can lead to various products depending on the nature of the starting material. স্টার্টিং মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে, সেটার উপর নেচারের উপর ভিত্তি করে MnO2 অ্যামিন থেকে ভেরিয়াস প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে। ওকে, they can produce amine to the formation of imines, amides and diazo. Okay, diazo compounds. Okay, from various type of amines. So depend upon the nature of the amines, by using MnO2 we can produce various type of products. The products may are amine, may are amide, may are diazo compounds. Okay, so nature উপর ভিত্তি করে অ্যামিন, যে অ্যামিন ইউজ করা হয় সেই অ্যামিনের নেচারের উপর ভিত্তি করে আমি MnO2 দিয়ে যদি অক্সিডেশন করি সেক্ষেত্রে আমি ভেরিয়াস টাইপ অফ প্রোডাক্ট পেতে পারি। সেক্ষেত্রে ইমিনসও পেতে পারি, সেক্ষেত্রে অ্যামাইডসও পেতে পারি, সেক্ষেত্রে ডায়াজো কম্পাউন্ডসও পেতে পারি। ইমিন মিনস that is double bond C and N type linkage. Okay, this is termed as imine. Amide CONH2 type linkage is termed as amide, and diazo N double bond N, they are termed as diazo. Okay, so now we proceed some examples. First one, that is must be benzene ring, that must be OMe NH this. Okay, now when it react with MnO2 and CH2Cl2, that is methylene chloride, for 40 hours, okay, room temperature, and that should be produced ultimately, that is must be benzene ring, OMe, there must be one N and oxidized, and that should be saturated to unsaturated is produced. আমরা যেমন জানি C double bond C অ্যালকিন, এটা যখন হাইড্রোজেনেশন হয়, H2 দিয়ে হাইড্রোজেনেশন হয়ে স্যাচুরেটেড ওয়ান হয়ে যায়, সেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশনকে আমরা কি বলি? রিডাকশন বলি। দিস ইজ দ্য রিডাকশন প্রসেস, রাইট? তেমনই এই আনস্যাচুরেটেড ওয়ান থেকে যদি আমার ডাবল বন্ড ফর্ম করে কোনোভাবে, এই আনস্যাচুরেটেড ফর্ম থেকে কোনোভাবে যদি আবার আমার এটা ফর্ম করে, এটাকে তাহলে অপোজিট বলবো অক্সিডেশন, কারণ রিডাকশন অ্যান্ড অক্সিডেশন আর দ্য অপোজিট প্রসেস। ইফ যদি ডাবল বন্ডে যদি হাইড্রোজেন অ্যাবজর্ব হয়ে আনস্যাচুরেটেড টু স্যাচুরেটেড ওয়ান হতে গেলে যদি আমরা বলি ওটাকে রিডাকশন, তাহলে অবভিয়াসলি স্যাচুরেটেড ওয়ান থেকে আনস্যাচুরেটেড ওয়ান হতে গেলে সেটাকে আমরা বলবো অপোজিট প্রসেস, দিস ইজ অক্সিডেশন। ওকে, তাহলে আমরা জানি ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশন যেটা হয় সেটার মধ্যে কী হয়, দ্যাট ইজ ডাবল বন্ড, ওর মধ্যে হাইড্রোজেন অ্যাবজর্ব হয়, সো উই প্রডিউস আনস্যাচুরেটেড টু স্যাচুরেটেড ওয়ান কম্পাউন্ড। ওকে, তো এই ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশন প্রসেসটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিডাকশনই বলি। ডাবল বন্ড যখনই সিঙ্গল বন্ডে কনভার্ট হয় সেটাকে আমরা রিডাকশন বলি। তা সিঙ্গল বন্ড যখন ডাবল বন্ডে কনভার্ট হবে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো? সেটাকে আমরা অক্সিডেশন বলবো, অপোজিট প্রসেস। ওকে, নেক্সট ওয়ান,
PH, CH2, NHPH. This is one type of amine. This is termed as N-benzylamine. Okay. And when it reacts in the presence of MnO2 and also benzene as a solvent, because benzene is an inert solvent, we know that benzene does not react so much. It's very much stable compound, so it must be used as solvent, benzene. Okay. About N-benzylamine, that when react with MnO2, that should be oxidized and produce benzylidene aniline. That is PH, CH, double bond N, PH. This is termed as benzylidene aniline. Okay, benzylidene aniline can be produced. That is almost 84%. Okay, benzylidene aniline তৈরি হয়। N-benzylamine MnO2 benzene reaction করবে 81 degree centigrade, তাহলে it must produce benzylidene aniline. Okay, আর কি আছে? N CH3 CH3. When it reacts in the presence of MnO2 and CHCl3, 18 hour and room temperature, that should be produced benzene ring C, and this C is intact in nature. আর আরেকটা যে আমার আছে সেটা কিসে কনভার্ট হবে? CHO. ওকে, তো এক্ষেত্রে দেখো এই যে হলোবার যে জিনিসটা NCH3 it's convert into this term CH3CCHO. Okay, next one. আর কি আছে এক্সাম্পল? NCH3CH3 সরি CH3, এটাকে কি বলে? NN ডাইমিথাইল। ওকে, সাইক্লোহেক্সাইলামিন। ওকে, এটা যখন রিঅ্যাক্ট করবে, দ্যাট ইজ MnO2 CHCl3, that is must be chloroform, 18 hour and 20 degree centigrade, it must produce cyclohexanol. ওকে, সাইক্লোহেক্সানল প্রডিউস হয়। কীভাবে অক্সিডেশন হয়? এই যে গোটা টার্মটা N, CH3 এই গোটা টার্মটা উবে গিয়ে এখানে ডাবল বন্ড হয়ে যায়। বোঝা গেল? এটা হলো অক্সিডেশন প্রসেস। MnO2 রিয়াকশন করে NCH3 এটা বেরিয়ে গিয়ে এটা কিটোন তৈরি হয়। ঠিক আছে, আর এটা NN ডাইমিথাইল কেন বলা হচ্ছে? সাইক্লোহেক্সালামিন, অবভিয়াসলি, কারণ হেক্সাইল গ্রুপের সঙ্গে আমার নাইট্রোজেন জুড়ে আছে, আর নাইট্রোজেন এটা হলো NN সাবস্টিটিউটেড, বিকজ দুটো হাইড্রোজেন সাবস্টিটিউটেড, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ NN ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সাইলামিন। ঠিক আছে, একটা সাবস্টিটিউটেড তো সাইক্লোহেক্সাইল রিং দিয়ে, সেই জন্য সাইক্লোহেক্সাইলামিন বলা হচ্ছে। আমরা যেমন বলি না মিথাইলামিন, মানে কি একটা তো হাইড্রোজেন আমার মিথাইল গ্রুপ দিয়ে সাবস্টিটিউটেড হচ্ছে, সেটাকে আমি প্রেফিক্স হিসাবে ইউজ করব। ঠিক আছে, ইথাইলামিন, দ্যাট ইজ CTNH2, তাহলে একটা তো গ্রুপ আমার হাইড্রোজেন দিয়ে রিপ্লেসড হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলবো প্রেফিক্স হিসাবে, দ্যাট ইজ ইথাইলামিন। কিন্তু আরেকটা হাইড্রোজেন যখন রিপ্লেসড হয়ে CH3 হয়ে যাবে, এটা যদিও বলে মিথাইলামিন, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা NN দিয়ে ইউজ করবো। দুটো CH3 যে সেকেন্ড আর থার্ড সাবস্টিটিউটেড, ভালো করে বোঝো, ফার্স্ট সাবস্টিটিউটেড যেটা, সেটাকে আমি প্রেফিক্স হিসাবে ইউজ করবো সাইক্লোহেক্সাইলামিন। ওকে, এবার বাকি যে দুটো হাইড্রোজেন, সেই দুটো হাইড্রোজেনও সাবস্টিটিউটেড হচ্ছে বাই মিথাইল গ্রুপ, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ ডাবল N, দ্যাট ইজ NN ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সাইলামিন। এটা ডিনোট করছে যে N পজিশন, N নাইট্রোজেনের সঙ্গেই দুটো মিথাইল গ্রুপ জুড়ে আছে। ঠিক আছে, অন্য কোনো গ্রুপের সঙ্গে দুটো মিথাইল গ্রুপ জুড়ে নাই, নাইট্রোজেন নিজেই দুটো মিথাইল গ্রুপকে জুড়ে রেখেছে, তো সেটা বোঝাতে NN ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সাইলামিন বোঝায়। ওকে, নেক্সট ওয়ান,
oxidation of hydrozo compound. Okay, oxidation of hydrozo compounds. Okay, MnO2 oxidizes hydrozo compounds to what? Azobenzene. Okay, in 97% yield. Okay, so MnO2 that should be oxidizes hydrozo compounds to azobenzene. Hydrozo compounds convert into azobenzene in 90% yield. Okay, so MnO2 কি হিসেবে ইউজ করে? হাইড্রোজোবেনজিন থেকে অ্যাজোবেনজিন তৈরি করে। ওকে, এবার আমরা জানতে পারবো হাইড্রোজোবেনজিনটা কেমন স্ট্রাকচার। এটা হলো পিএইচ। যখনই কোনো কম্পাউন্ডে ভালো করে বোঝো এরকম গ্রুপ থাকবে, ঠিক আছে, এটাকে বলা হাইড্রোজো কম্পাউন্ড। আর যখন কোনো কম্পাউন্ডে এন ডাবল বন্ড এন এটা হবে, এটাকে বলা অ্যাজো। ওকে, এটাকে বলা হাইড্রোজো, দ্যাট ইজ বন্ড NH bond and bond N double bond N bond, that should be termed as azo. Okay, next we proceed. Okay, that is pH, NH, pH. It's termed as hydrazobenzene. Okay, that should be react in the presence of MnO2 and solvent C6H6, that is benzene, 24-hour, 81 degrees centigrade. That should produce ultimately pH, N double bond N, pH. That should be termed as azobenzene. Okay, so MnO2 oxidizes hydrozo compounds to what? That is azobenzene in 97%. Okay, hydrozo means bond NH linkage, and azo means bond N double bond N linkage. Okay, so oxidation of hydrazobenzene into azobenzene, we have to use MnO2. Okay, so MnO2 oxidizes hydrozo compounds to azobenzene in 97%. Next one, oxidation of sulfur compounds. Sulfur compounds. Okay, oxidation of markaptans মানে কি বলতো? যেটা আমাদের থায়োল গ্রুপ থাকে SH, they are termed as markaptans, and dialkyl sulfide with MnO2 lead to coupled product. কি তৈরি করবে? ডাইসালফাইডস তৈরি করবে। আচ্ছা, এটার কালারটা আমি চেঞ্জ করি না, ডাইসালফাইডস তৈরি করবে অ্যান্ড ডাইসালফোক্সাইড তৈরি করবে রেসপেক্টিভলি। ওকে, তাহলে বোঝো কোথা থেকে কোথায়? মার্কঅ্যাপটেন্স থেকে। এটাও মুছে দিচ্ছি। কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। মার্কঅ্যাপটেন্স মানে SH। ওকে, আর এটা হলো ডাইঅ্যালকাইল সালফাইড।
সো অক্সিডেশন অফ মারক্যাপটেন মিন্স SH, এখান থেকে কী তৈরি করে, ডাইসালফাইড তৈরি করে। ধরো মারক্যাপটেন্স মিন্স SH, এখান থেকে কিসে তৈরি করে, ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ তৈরি করে। অ্যান্ড ডাইঅ্যালকাইল সালফাইড, সাপোজ এস এখানে আর এখানে আর, এখান থেকে কী তৈরি করে, ডাল সালফোক্সাইড, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এস ডাবল বন্ড ও, দ্যাট ইজ আর অ্যান্ড আর তৈরি করে। বোঝা গেল কীভাবে হয় সেটা আমি আসছি। দ্যাট ইজ PH SH, এটাকে কী বলা হয়, এটা যদি PHOH হতো এটাকে কী বলা হতো, ফেনল, রাইট। যেহেতু এটা রিপ্লেসড বাই সালফার, সো উই হ্যাভ টু ইউজ প্রেফিক্সেস থায়া, সো কী হবে, থায়োফেনল হবে। ফর সালফার উই হ্যাভ টু ইউজ প্রেফিক্স থায়া, সো উই হ্যাভ টু রিটেন থায়োফেনল, ওকে। So PHSH, that should be thiophenol, and when it react MnO2 and chloroform, that should reproduce PH S bond PH, এটাকে কি বলা হয়, ডাইফিনাইল ডাইসালফাইড, ওকে, diphenyl disulfide, okay. Next one, C4H9, C4H9, এটা যদি সেম কন্ডিশন ইউজ করি তাহলে কি হবে, C9H4 S ডাবল বন্ড C4H9 হবে, ওকে। এটাকে বলা হয় ডাইবিউটাইল সালফোক্সাইড, ওকে। তাহলে আমার থায়োফেনল যেখানে একটা এস আছে সেটা কি হয়, MnO2 দিয়ে অক্সিডাইজ হয়ে সালফার সালফার লিঙ্কেজ করে, ডাইসালফার লিঙ্কেজ তৈরি করে, ওকে। আর যেটার মধ্যে ডাইঅ্যালকাইল সালফাইড আছে সেক্ষেত্রে সালফোক্সাইড, দ্যাট ইজ এস ডাবল বন্ড ও জেনারেট করে, ওকে। তো একটার ক্ষেত্রে থায়োফেনল, দ্যাট ইজ PHSH, যেখানে একটা SH আছে, সিঙ্গল সালফার আছে, সেটা অক্সিডাইজ হয়ে ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ করে, ডাইফিনাইল সালফার ডাইসালফাইড তৈরি করে। আর আরেকটার ক্ষেত্রে আমার একটা সালফার আছে, সেটা ডাইসালফাইড, সেখান থেকে শুধু সালফাইড, সেখান থেকে তৈরি হয় ডাইবিউটাইল সালফোক্সাইড তৈরি হয়, সালফোক্সাইড তৈরি হয়, ওকে। নেক্সট ওয়ান, অক্সিডেটিভ ক্লিভেজ অফ 1,2 ডায়লস। 1,2 ডায়লস বলতে কি বোঝায় বলো তো, ডাইঅলস, অল মানে নিশ্চয়ই ওখানে কোনো ওয়েজ আছে, ডায়ল মানে দুটো ওয়েজ আছে, 1,2 ডায়ল মানে কোনো কার্বনে 1 and 2 পজিশনে ওয়েজ আছে, এটাকে বলা হয় 1,2 ডায়ল। বোঝা গেল? তো অক্সিডেটিভ ক্লিভেজ অফ 1,2 ডায়ল, অল মানে ওয়েজ, ডায়ল মানে দুটো ওয়েজ, আর 1,2 অল মানে কি, 1,2 ডায়ল মিন্স কার্বনে এক পজিশনে একটা ওয়েজ আছে আর 2 পজিশনে আরেকটা ওয়েজ আছে, ওকে। ওকে, MnO2 cleaves 1,2 ডায়ল টু কি তৈরি করে, অ্যালডিহাইড, ওকে, অর কি তৈরি করে, কিটোন। তাহলে 1,2 ডায়ল থেকে অ্যালডিহাইড অর কিটোন তৈরি করে। যদি আমি এটা এক্সাম্পল দিই, ওকে, এটা ওয়েজ, এটা ওয়েজ, MnO2 and methane chloride CH2Cl2 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রুম টেম্পারেচার ইউজ করবো, কী তৈরি হবে, এখানে হবে CHO SH,
এইভাবে করে ক্লিভেজ হবে। 1,2 ডায়ল, যখন 1,2 ডায়ল ছিল তখন একটা রিংও ছিল, ঠিক আছে? সেই রিংটা ভেঙে, সেই ডায়লটা ভেঙে আলটিমেটলি কী হবে, অ্যালডিহাইড হবে, দুটো অ্যালডিহাইড হবে। এটা মোস্ট প্রবাবলি এইভাবে হয়, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এই বন্ড এখানে যায়, না সরি, এটা আসলে অক্সিডেশনই হয়, ঠিক আছে? এটা আলাদা মেকানিজম আছে, ঠিক আছে? তাহলে কী তৈরি হয়, দুটো অ্যালডিহাইড তৈরি হয়, অ্যান্ড যে রিংটা ছিল সেই রিংটা ব্রেক করে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, conversion of nitriles নাইট্রাইলস মানে কি, যেটা আমরা সায়ানো গ্রুপ বলি, সিএন থাকে, সেটাই নাইট্রাইলস, টু অ্যামাইডস মানে CONH2 গ্রুপ থাকে যেটা, সেটা। ওকে, maximum yield of amide is obtained when MnO2 on silica gel is used. Okay, so maximum yield of amide that should be produced when MnO2 on silica gel that should be used. MnO2 and silica gel যখন ইউজ হয় তখন সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ইল্ড পাওয়া যায়, ঠিক আছে? অ্যামাইড তো প্রডিউস হয়, নাইট্রল থেকে অ্যামাইড প্রডিউস হয় যদি আমি MnO2 ইউজ করি, কিন্তু MnO2-র সঙ্গে যদি সিলিকা জেল ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ইল্ড অনেক বেশি হয়। ওকে, কীভাবে আমি উদাহরণ দিচ্ছি, পরে পেজে যাচ্ছে। হ্যাঁ, খুব সুইটেবল একটা কালার দিলাম, ভায়োলেট কালার, দ্যাট ইজ মাস্ট বি বেনজিন CN। এটাকে কী বলা হয়, বেনজোনাইট্রাল বলা হয়, সায়ানো বেনজিনও বলা হয়, ঠিক আছে? নাইট্রাল তো লেখাটা হয়নি, নাইল হয়েছে, NITRIL। ওকে, বেনজোনাইট্রাল। এখানে সলভেন্ট তো লাগবে, অবশ্যই লাগবে সলিউবল করার জন্য বেনজিন, অ্যান্ড 4 আওয়ার টাইম লাগবে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি রিপ্লাক্স করতে হবে। তাহলে কি হবে, তাহলে তৈরি হবে অ্যামাইড, অ্যামাইড হবে। তাহলে এক্ষেত্রে কী হচ্ছে, সায়ানো গ্রুপ যেটা CN কনভার্ট ইন্টু CONH2 গ্রুপ। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, এটা যখনই অ্যাক্টিভ MnO2 ইউজ করব, এর ইল্ড হবে অলমোস্ট 30%, ইজ ভেরি লো ইল্ড, রাইট? বাট যখন আমি MnO2 অ্যান্ড সিলিকা ইউজ করবো, SiO2, তখন সেক্ষেত্রে 90% ইল্ড, ইটস ভেরি হাই ইল্ড। দ্যাটস ওয়াই ইফ ইউ ইউজ MnO2, ইটস দ্য গুড প্রসেস। MnO2 অ্যান্ড SiO2 ইজ দ্য গুড প্রসেস। সিলিকা জেল দিয়ে যদি MnO2 ইউজ করি, দিস ইজ দ্য গুড প্রসেস, বিকজ আমার প্রোডাক্ট ইল্ড অনেক বেশি, অলমোস্ট 90%, আর 90% থেকে অলমোস্ট 100%ও হয়। 100% তো হয় না সাধারণত, ইম্পিউরিটি তোমার থিওরিটিক্যালি 100%, 99% দিলাম, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 100% তো তৈরি হয়। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট ওয়ান, নেক্সট অ্যারোমাটাইজেশন। MnO2 has been widely used to carry out various dehydrogenation and aromatization, okay, reactions. তো দ্যাট ইজ ডিহাইড্রোজেনেশনও করতে পারে, অ্যারোমাটাইজেশনও করতে পারে। ডিহাইড্রোজেনেশন কেমন, ওই যে বলছিলাম ডাবল বন্ড, সিঙ্গল বন্ড থেকে ডাবল বন্ড তৈরি হয়, আর সাইক্লোহেক্সেন থেকে ধরো বেনজিন তৈরি হচ্ছে, এই প্রসেসটাকে আমরা বলতে পারি অ্যারোমাটাইজেশন, আর এই প্রসেসটাকে বলতে হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেশন।
ওকে, বলতে পারি। ওকে, উদাহরণ দিচ্ছি। আচ্ছা, উদাহরণ না দিয়ে এখানেই দিচ্ছি, তাহলে বোঝো। যদি আমার এরকম সিস্টেম হয়, এখান থেকে যদি বেনজিন তৈরি হয়, এটাকে কী বলা হয়? অ্যারোমাটাইজেশন। তাহলে আমার একটা নন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড থেকে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড জেনারেট করছি, এটাকে কী বলা হচ্ছে? অ্যারোমাটাইজেশন। নেক্সট ওয়ান, যদি আমার সিঙ্গল বন্ড থেকে কী তৈরি হচ্ছে? ডাবল বন্ড তৈরি হচ্ছে, তো এটা হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন কী হচ্ছে? রিলিজ হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এটাকে বলা হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেশন প্রসেস। নেক্সট, তো কী হবে? ওকে, বন্ড, এখানে দুটো বন্ড, এটা যখনই রিয়াকশন করবে MnO2 and C6H6 বেনজিন তৈরি হবে, রিপ্লাক্স করব, কি তৈরি হবে? এটা হবে প্রোডাক্ট, আর এটা গোটাটাই অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড। এক্ষেত্রে কী হচ্ছে? অ্যারোমাটাইজেশন হচ্ছে। নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান টপিক, অক্সিডেশন অফ। এইটা বলতে আমি শর্টকাট ইউজ করছি, হ্যাঁ, এক্ষেত্রে এটাকে বলতে আমরা অক্সিডেশন বলছি, আমি এক্ষেত্রে শর্টকাট ইউজ করছি। ওকে, অক্সিডেশন অফ ফসফিন। ট্রাইফিনাইল phosphine can be converted into triphenyl phosphine oxide by MnO2. ওকে, ট্রাইফিনাল ফসফিন থেকে কি তৈরি হয়? ট্রাইফিনাল অক্সাইড তৈরি হয়। ট্রাইফিনাল ফসফিন হলো এরকম PPH3P, এটাকে বলে ট্রাইফিনাল ফসফিন। ওকে, এখান থেকে যখন MnO2 and paid ether as a solvent and reflux for at least 5 hours, তাহলে কি তৈরি হবে? ট্রাইফিনাল ফসফিন অক্সাইড তৈরি হবে, এটাকে বলা হচ্ছে ট্রাইফিনাল ফসফিন অক্সাইড, আর এটা হলো ট্রাইফিনাল ফসফিন। ওকে, বোঝা গেল? ট্রাইফিনাল ফসফিন, দ্যাট ইজ PH3P থেকে কি তৈরি হচ্ছে? MnO2 paid ether reflux for at least 5 hours, it must produce PH3PO, that should be termed as triphenyl phosphine oxide. এখানে ছোট করে লিখেও দিচ্ছি, ট্রাইফিনাইল ফসফিন। ওকে, আর দিস ইজ ট্রাইফিনাইল ফসফিন অক্সাইড। ওকে, ট্রাইফিনাল ফসফিন অক্সাইড। ওকে, নেক্সট, তো এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? অনেক কিছু বলেছি যে MnO2 অ্যাজ এ অক্সিডেন্ট, দ্যাট ইজ ও প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যালকোহলকে কী তৈরি করে? কার্বনিল কম্পাউন্ড তৈরি করে। এবার স্যাচুরেটেড অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সেভাবে এফেক্ট করে না, কিন্তু যদি হাই টেম্পারেচার ইউজ করি, সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ রিয়েজেন্ট ইউজ করি, অ্যান্ড অলসো যদি পিওর সলভেন্ট ইউজ করি, তখন সেক্ষেত্রে স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল অক্সিডাইজ হয়। আর সাধারণত মনে রাখবে MnO2 ইজ ভেরি মাচ স্পেসিফিক ফর অ্যালাইলিক অ্যালকোহল, অ্যালাইলিক পজিশনে যদি কোনো অ্যালকোহল থাকে, অ্যান্ড বেঞ্জালিক অ্যালকোহল। ওকে, the allylic and benzylic alcohol are selectively oxidized to produce carbonyl compounds. Okay, আর কি করতে পারে? মেকানিজম আমি স্কিম 1 স্কিম 2 দেখিয়েছি। ওকে, অ্যান্ড অলসো আজকে যেটা বললাম, অক্সিডেশন অফ অ্যামিনগুলোকে অক্সিডাইজ করে ভেরিয়াস টাইপ অফ প্রোডাক্ট তৈরি করে, ডিপেন্ড আপন দ্য নেচার অফ দ্য অ্যামিনস আর দেয়ার। আর হাইড্রাজো কম্পাউন্ড থেকে কী তৈরি করে? অ্যাজো কম্পাউন্ড তৈরি করে। 1,2-ডাইল ক্লিপ করে অ্যালডিহাইড তৈরি করে।
ফসফিন থেকে ফসফিন অক্সাইড করে। তো ভেরিয়াস অ্যাপ্লিকেশনস আর দেয়ার। ওকে।